El mundo necesita muchas más ingenieras. I highly recommend a career in engineering. There is always a need for you. Oser. 加油吧，女孩们！ Então tenha coragem. Just do it. An engineer is someone who is able to solve complex problems. Inżynier to osoba, która potrafi połączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną i wykorzystać ją w praktyce. 对我而言呢，工程师不仅意味着我的工作，也是我自身价值的一种体现。 Além de gostar de problema, acho que é enxergar o problema como uma oportunidade. At my all-girls school, there wasn't many technical subjects to choose from, but I always enjoyed the more practical subjects like physics and maths. This led me to choosing to study electronic engineering at college. W pewnym momencie odkryłam, że wiedza techniczna i kierunki ścisłe są mi dużo bliższe niż te humanistyczne. Y esa combinación entre ciencia e industria lo que hizo decantarme por la ingeniería química. The Digital Acculturation Program. This program enables every employee from industry to have a common understanding about Servier's ambition and enable them to find the right tool to work more efficiently and collaborate with easiness. J'ai été impliquée dès mon arrivée en tant que chef de projet industrialisation sur un gros projet de développement d'une nouvelle voie de synthèse pour un des produits phares du groupe et la construction de 2 nouveaux ateliers, l'un en France, l'autre en Hongrie. Estoy especialmente orgullosa de haber implantado un sistema de gestión de la energía y de haber colaborado activamente con su implantação. Acho que eu escolheria o primeiro projeto que eu fiz na Servier, onde eu tinha que implementar sistema. Aí você vê que você não é só um impacto técnico, mas um impacto humano também. A project was completed recently in our packaging area, connecting all critical equipment to the network. We now gather and store machine information such as alarms, speeds and counts. 我负责天津工厂的清洁验证工作，这是一项复杂的、有挑战的，而且需要跨部门合作的工作。我自己觉得我做的还不错，所以呢，我很骄傲。Então, eu cheguei na Servier uns 6 anos atrás, eu cheguei como VIE, como engenharia de produção, e aí depois de entender mais os processos, de começar a entender um pouco mais as pessoas, começar a passar com supervisão e gerência do supply chain. I started as a production supervisor in a manufacturing plant that produced power plant equipment. Today, I oversee manufacturing at external manufacturing sites. It started at very operational level, products and processes. Now it started to be like much more strategical and very strongly related to organization, governance, by thinking in systems. One word to describe my role at Servier is engaging. Unpredictable. Synergie. Dinámico. Rich? Engrenagem. 我觉得这个词是充实。Różnorodność.